mini kuni Sharamasuka yaba Okupanu makuwa rio Iradie mayeni kunemu Ogobano yakuwa rio Yaganise Ube mayedi kunim Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Obade nyankopon ti nanimu nkyire nipa desani biara anenso oni yehia mu wa ha enhyira ni mobrohu enka nipa biara ono ene yen eko shakaya masuriyanda kaya masata kaya be adom ne yonu nyankopon dia yedi nkunim Eritimayeni kunim wa yatamfoso. Eja nyankopon mayeni kunim ewo wona wo hwehwe yenkra se odi yenkra beko owuo mu. Kristo nokwafo ma wasem enye nokware ewo mahowate. Okupane de yakun awie Nye yebetimi aye biara no yeguso ye de bo din dawuro se wo ye nokwafo na ye ka de kire wiase afa na nyina se wo nkuto ne onyankopon ba enunti enam sama wo mahuna mane ewo konduasa nyina so esuafo ne yesi bi ne wabo Ye kan twanto so ansam de to binum so ebinim hunamane enanso ato wo ma ye den se obi bekase me ye Kristo ni moment ya bekase wo ye Kristo ni pe na ekon no mu aye den e di amawo Nipa ye bold se obeka se menkwa sore Nipa ye bold se obeka se mengi nyankopon ni Nipa ye bold se obeka se nyankopon bia ni ho Esen se obeka se awurade wote ase Okupani de yakwan rio Nyaka ne se wo obema yen yadi nkunim Amen. Enanso eye mpai boda kese. Amen. Ehun hia se da ne da nyina. Ye be hia mu. Na ya hwe ne awurade nyankopon ewo ede mayen. Eni ti oso okupa ne me de makon aye den. Awie. Na ne aka ne se Ubema yedin kunim. Amen. Uwa radio so na oti yanka correct ya na wa mama ya we ubema mi message na uwa Holland so oti yanka mama ya we se oti yanka okay Oba Florence nyamishira o se onso waba na kusia ansu kire me mo nyina mo online nyame enhira mo Mon cher enfama adasa metie nyankopon asem ho hia eno na meka no se ni aka ne se yebedi nkunim na okupa ne de yakon awie enye easy eye den attacks ne doso yemfa ne totroto here and there ba bibiara obefa bia wo nsa beka bi Sa no sefo ni hihye yete wa wadwen be ye wo se wo be fa nyame asem na wafa ne totroto akode na me hu nyankopon kura wo som no because nipa ope freedom e wa asase so no do so sene won na won pe freedom
Uwo wiase a wo freedom no ye great. But uwo nyankopon mu a wo freedom ye limited. Wo freedom e kita o se uwo nyankopon mu no ye limited. But wiase ne opebia utimi ye gayism, Libyanism, nothing will worry you. And nije wom utimi call drinking spot at any time, 5 o'clock in the morning, there's no problem. Utimi koko sheba biya wa upese uji wani ema wokra enije abro biya ni uni bibia eka ewa sitinam. Na hwe anytime ubeye wadwen se ube wura di nyankopon mu no na wa ye limited to some places. Baby anipa nyina akono kwa na ye ka ho asem ye bisa se na nso be ye den ha. Ya no mu refi se wo nso wo ye nipa. Aduane anipa nyina atimi dibi no wonko a wo dibia etimi create confusion among others. Ka ewiase nipa nyina atimi tobi. But wonko a wo kotoka ni bia. It can be different thing altogether, especially in Belgium. Se wo ye sofo na pe o ho asem na wo toka ba kokura se wo demu wo Belgium wa setena ma. Ha. Obeti asem pa Ghana fo be ka di akire wo. Kwasia na obu nipa no. Kwasia na owiawi amanfo sika no. Kwasia na otise no. We osoro so ye sofo ye be ka one sema ma wo hu say yes. Yesi wabo ankasa. But ya no mu refri so se kaye ne nam krom ha ni nyina nipa natim. But wahu se wo nko a ye ka kire wo se wo ye kristoni no. Okoto ka no ye ka ho asem. Arabu for marketing talkers. Brand new one ya rubber she ho. Ghana for friend tier rubber. No mu di dem bag nkete sinsen omo. Ni omudi ye de omunkwa nanim na Ghana ni tiafuo mu te apple obre woni widiem ebi ni mu twi ekoba mani hunamane obeba fie na ni sisi ni owo workshop obeba na ne nsa ontimi ma ne nsa so enso we nyina achi no se agane ya na dom na so to atare ba ko pe bi sha obeti ni nipa beka ho asem. Enso nkran na omugu krom ha no omukita cars ye brand new ones. They go and they come without working. Yan ye hu omu a na ye ni age. Edu tama oton ne car na watwi car na say all right. Now so na Ghana ni edisika kwa koto because ono ne read the second hand ne fata no. Na wakwa koto no na ni age. Because ya wokoto bicycle nintino nipa ni age wantimi anaka papam. Sana wiase tie. Uwa brochira bo se day in day out ye sifi munu nko a. Nanso ne yonko Ghana ni pene se. Tambia obeba ofie na utia na age twi na nkura ehuru na omukọ na omuba na nani age asuma sifie die nkura nko a. The very day nyame beye waduma obeye wadwen se enne nyame abie madwene mu enti fimunu na yesi no nyame ahyira me no matter how the situation nipa ne totenam enu nti me nso me nkoto bi ntenam no there your problem started. Hona ye be sha ase abokro no sa ahwete ni odiye agigi amanfo correction sa ahwe ni odiye. Enso mu wura free se afi muno no nipa na ye den etinam na won so wo ka nipa ho bi ene time a obeye wadwen se ubedi Kristo achipe no sa noma wei ene noma a obehu ye be si wabo ewo physically and then spiritually ye be si wo ntuma ahata no wa bonten ama wahu sane esitie. Nebeka wo nsem wanhwe ye wutibia wanhwe dia obekwa akono maduro wu. Sometimes
you will find it very difficult. Say even cry biana obedi bi wo fie. Ye be attack you spiritually amwahu. A lot of problems will come your way. This is Ghanaian people in abroad for you. They will harass you into nonsense point. One day, the spirit that within you will quench. And no amount of battery can spark that spirit for you. But because of the Jehovah that we know, because of God that we serve, that he will never forsake you or lead you into temptation, but he will deliver you from evil. Amen. Holy Ghost, I am telling you that your God that you serve will not leave you for the lions that swallow human being, lion that chew human being, lion that suck blood. The God I know, the God you know, the Jesus you know, the Holy Spirit you know, will not leave you, neither forsake you. For the people, the evil ones, the demons, the satanic people to get you. He will deliver you 24 hours a day. Holy Ghost. And then so you be today we are going to pray. Because this is the day that the Lord has made. And we will rejoice and be glad in it. The day has a good things. The day has a bad things also. But for me, I will not count the bad ones. I will surely count the good ones. And I will rejoice and be glad in it. You can choose to be sad. I can choose to be happy. Obetumi choose to say obedi areho. For me me fear for dear ye ni beje ewo Awurade Nyankopon mu wanka amen. Holy Ghost. Ene ye bebo mpaye ansana ya hyase. Awurade Nyankopon ye da wase ehye odin konkro animonyam. Udin ye kese ensankyire nkwa ne nyame wo ye awanwade nkwa ne Awurade wo ye eda wase o hye odin kokura ni monyam ye kase wo ye nokwafo na wo nkuto na ye besomwo wo na wunyi wo mamma wo na ka tamfo nkwa nka wo manim agu ase no wo kase be courage. Nyagidie na mede wo beko. Mede wo betwa. Osi ma wo wure mfiri se. Mi yo nyame a mi yi Israel for every Misrim asase so. Sa Nyankopon ne bekita odi wotwa Jordan. Sa ne won senchire ni bi. Anything whether troubles no troubles. Yenim se uye kontenkro Nyankopon yentimi mfa nipa nsusu na nipa de sani bia ni wo betimi ayese wo na nipa mfa na niwa erinhu da sania yentimi mfa ya niwa hu kasa na mom yetese nipa kasa no sana wu Nyankopon wote nka udin ayeye nka udin animonyam ya wodia entontom ya wodia Oba Kristo dimu Holy Ghost kaho enhira enkamo momfa asida emma ne asida seno ayeye emma ne ayeye seno anidie emma ne anidie seno enunti ena yekase wu Nyankopon yekiriwa na yekirade nyina Moses edi ni nkotodwa gu fam no di nanim butu fam edi mawo Paulo edi ni nkotodwa gu fam
no di nanim butu fam de mawo awurade nyankopɔn midi mi nkotodwa gu fam midi mi nipadua ebutu fam edi amawo you hu ensankyerene da wo hu adi efa kyerɛ wo ma na wo ma betie wasɛm ma wanya asɛm tiefoɔ na mo ma wanya asɛm ne yefoɔ adie biara efra ne musuo sane ohaw atete kodana dadwene enyamie paguma oma ma wona hoɔden enkwa yedie animonyam good luck chances favor any kind of things that you God have already prepared. You said it in the Bible that you saw it and it was perfect. So any perfect things on this planet, when you are sharing it, don't forget your people. They deserve it. The fight, they has already fought. The rest belongs to you. That you will be giving them crown. In Jesus' mighty name. Amen. Shakaya Masurianda Kaya Masatakaya Be. Yiri Masukaya Masukaya. Biri Masatakaya Ba. Uwo Facebook wa. Ya ubeti miaya nise ube share. Edi ama wadofo. Grupu bia uwo mubeti miya share di akum. Na nipa ewo ho nsoso enya bia tie. Shira nkan obo ade na domenti. Amen. Ene ye bekin kan yakin kansem no edi afri Zakaria. Eti baako enyiyimu baako ede kofom Zakaria. Eho na ye bekin kan yakin kansem no edi afri diako 1 verse 1 going. Kenneth. Oniwa Amando Ken. Oh, okay. Kinkamaye. Charge me. Zechariah chapter 1 verse 1 down. Yeah. In the 8th month, in the 8th month, in the second year of Darius, young boy. came the word of God unto Zechariah, Mm-hmm. son of Bereshia, son of Iddo, the prophet, Mm-hmm. saying, the Lord hath been so displeased with your fathers. Therefore, say unto them, thus saith the Lord of hosts, tell ye unto me, saith the Lord of hosts, I will turn unto you, saith the Lord of hosts. Verse 4. Be ye not as your fathers, unto whom the former prophets have cried, saying, thus saith the Lord of hosts, turn ye now from your evil ways, from your evil doings, Mm-hmm. but did not hear, nor hearken unto me, saith the Lord. Verse 5. Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever? Verse 6. But my words and my statutes, which I command my servant, the prophet, Mm-hmm. did they not take hold of your fathers? Mm-hmm. And they returned and said, like as the Lord of hosts, though taught to do unto us according to our ways and according to our doing, Mm-hmm. so hath he dealt with us. Mm-hmm. Verse 7. Upon the 4th day of the 11th month, Mm-hmm. which is the month of Sabbath, Mm-hmm. in the second
And behold, a man riding upon a red horse, and stood among the myrtle tree. Yeah. That were in the bottom, and behind him were the red horses, sparkled and white. Then I said, "Oh my Lord, what are these?" And the angel that talked with me said unto me, I will shew thee what these be. Verse 10. And the man that stood among the myrtle trees answered and said, These are they whom the Lord hath sent walk to and fro from the earth. Verse 11. And they answered the angel of the Lord that stood among the myrtle trees and said, We have walked unto the earth to and fro through the earth, and behold, all earth sitteth still and is at rest. Verse 12. Yeah. Then the angel of the Lord answered and said, O Lord of hosts, how long wilt thou not have mercy on Jerusalem, on the cities of Judah, against which thou hast indignation these 10 years. Okay, stop. Amen. Yeah. My men wo ho betimi akatwi amaya anya saso aye beko. Yo. Shakaya Masuria Ndakaya Masatakaya be. Charge me. Yeah. Okay. Yo. 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 Kachira won say Sanye Nyankopon sie nie. Come back to me, Sambra Minchen. Na mi Nyankopon no, I will come back to you. A Nyankopon a obo wiase ena esie. Yankoi. Munye se be not. Munye se kanet mo janom no. Nia wo ye adifo eka ka se nia safo awurade sie nie. Nanso yanko Munsanim firi mo akwamoni biara enne awurade asem emo abira enhia bia ho. Nanso because we say we are see ye denti no wantie ni asafo awurade ka. Na menso a megina hai a meka asem ne de akere ono
Menso ompese obetie mi o awurade. Nyankopon asem ni o. 5 no say. Yo, mami nka asem bi nkyere o. Obi wo ho a ne mami ne papa te ase. Eni ti ni gidie. Eni na ni da so nyina eye ne mami ene ne papa. Ne mami wo sika eboro so, ne papa wo sika eboro so. Enu nti asem bia ni ho a obeka de akyere ne sise bre yi a obeti ase da onti wunni enne na wade wadi ochina. Ewurade Nyankopon si mimbisa o se sa wanna na owo sika bebree no wajana na owo sika bebree no otena ase besi sa bre ya na abrawote ase yenko. Nanso me nsem ne mashade a me share me nko a adifo no. Ankomo ajanom ana. Yo, wahu Ewurade asem na yen ya beto so na ye ka bi no. Emfiri tete ena abesi sa abre. Enipa bebre mfa mu nkoye ye di bronya wie ye wodi wani toto a okọ Facebook a rest in peace, rest in peace, rest in peace. Omodo so ne nipa bi a ye hu omo wo ho. Edoso sa asem na ye ka ne tete no atetefo ni firi wo koye no nyame asem no ena so nte ase ana ne Awurade bisa wo no. Yanko. Na wasane na wakase. Sanye Nyankopon susu se odi be yan no eno a na oni ye adi no so ka tro so onu be di ne nwonwono a onu be di ne nwonwono muntie Awurade ka so onu be di ne yi a onu be di ne yie obi se sanye mumma ne te ne sa na muso manya ho mrante enu ti ye no enu consequence na yensa be ka o yenkoy on the 11th month, no? Yanko. O chira bosumi ne afinu mu nyina ewo kuro bi so se Sabbath da Nyankopon asem ye dan eba nipa bi nkyɛn a ye frɛ say Zakaria. Ena me no ka say sa asem no na yakwa akofa enu ti ebia na asem a me no kan wonti bi da ebi nso a wate wamfa nya adwuma na Awurade asem eba na koa kwasi da nso ho se yanko. Ana mi hu anadwo bi Oberima bi a ne din di Yesu na ote opongo koko bi so. Na ojina ohwamdua edua ne ye frɛ ne martyr tree. Eyete se family tree no na etu flower ehona na ojina yankoy. Opongo koko no mu no ohun se nkotoama ene apongo fufuo ensu gina nachi they mix together. Na mi bisa se Awurade Nyankopon 2021 saa senkyere ni wei eyedien.
Obafuo na o kasa dia kire me no osi mi ba be kire o adekodi a we ni tie enu nti mi ba be kire o de 2021 no se ne ebe yi a obetimi atenam yankoi Enna Jesus ya na oiwo in the midst no ebu aka se Wenum na urade asma won se wonko na wonko china asase so nyina dear angels that the Lord of hosts have sent into this planet that they should go and spread his word yankoi and obua Jesus said Yachina asase so nyina na ne yehu ni se asase so nyina eye tranquil bibia eye di yankoi ana erade bofo no bisa se asafo erade consider pain na we yam rencheshe wo ma Jerusalem ne Yuda nkura wo afuatia wo frishia adiosom nie when yeah 12 yanko erade bofo no bisa se asafo erade consider pain na we yam rencheshe wo ma Jerusalem ne Yuda nkura wo afuatia wo frishia adiosom nie Awurade Nyankopon we afei Zakaria bisa se Awurade enkosi da ben ana wo obu a afu ewo Judah and Jerusalem the special people a wo koyi omu firi nkwasom mu no awakoma ahuratia wo no da ben na ebeto wo yam yanko Na obofo a onemi kasa no ka kire mi se ai kase se asafo radisi ni nkunu kese na metwe no sala mission amen afei and so the angel communed with me said unto me cried that saying, that said the Lord of hosts, I am jealous for Jerusalem and Zion with great jealousy. Already a person catch us say, wo, or ye jealous about wo unipadia wo kira any nye kitao because of say or humigumu na ube yo krati asefo anything party bi wo mu enu nti se ukodi na nane machi adi yam mu yade a nani be bere wo so na koma nto ne yam ewo wo so yanko na abuhuru kese na me buhuru ti amanam aya wote ko jojo no efri se me de buhuru kakra bi na one day obo ama no da na ebone obo Tio Awurade Nyankopon abuafu kakra bi ebia na watra wo kwan bi so nsɔhwɛ ketewa bi te sɛ Job abrahuni afa wo be hu ane sɛ wo bofu Awurade kɔ akyiri ɛwɔ kwanduasa bi so ɔka sɛ media na medidi agro na fe wɔgye manu si bɔne ɛma wiase betan me Awurade Nyankopon Erunti na yenka nyame asem ewo public yenka nyame asem wo babia nipa wo yenka nyame asem enkyere ye ma yenka nyame asem enkyere ye kunu oba ni kunu wo ho oba ibe sori akọ all night 24 hours a day
nanso bema no ubu ne bo n'ani kura obeka kiro se me nkwa asori da because ebia na sofu bia ya ade atia no osi mi bufu kakra bi o nanso monhwe ne nipa da sani di ye me yenko ti oni Nyankopon si enie Amen. Therefore said the Lord, I am returned to Jerusalem, and with mercies my house shall be built in it, said the Lord of hosts, and the land shall be stretched forth upon Jerusalem. And then you may yetie nyame asem kakra bi na yebebo mpa ye kakra bi because ye midweek se ne ochina me sori ntem akoba bi but yebebo mpa ye kakra bi point bi abese 1 2 3 na ye de awie awurade Nyankopon kire wo se opon ayam hihia ne ho nkrono ba e ba ye no o twanani e wo 2021 mu aba wo nkyan tie ni yie na odi mercies na eba mercies ni twi ni ye de ahumobro meboa that's it odi ahumobro na eba na wo nkyɛn ɛna awurade Nyankopon bɛba betena de ntia oka no they will build my house in Jerusalem. God is going to build a house in your heart. Awurade be sit down ɛwɔ wo wakoma mu na so sit down wo wakoma mu a do you think he for na awurade betena obetena wakoma mu obesifie di amawo odi ahumobro dan nani Nyankopon na office wayi wo no. I am telling you tonight, God has never and ever forsake you. He has made an U-turn that he is coming back into the house of you. He is going to build another house, a mansion within you. That mansion, God is going to dwell there forever and evermore. Amen. And ti ebebo mpa ya ka kire urade say ordain nani the U-turn ordain nani aba na say obesifia yan susu ya ye prepare ya betwe no say omra anjutuni o say brahma kumamo owura Jesus brahma kumamo Dr. Jesus brahma kumamo ene Brana betinasio Brahma kumamo owura Jesus me enyum nim to enso ne am den ne meto don't worry me to na nim to a na wato sa nyom no o se Brahma kumamo. God is turning with mercies. He's making an U-turn to come and build a house within you. I am begging you in the name of Jesus tonight that U-turn, there's mercies in it. When you have mercies, anything that is lack, you have it back. Any ancestral curse will go away. Any words that people has already narrated about you, eraser is going to erase everything because your Father in heaven is turning back into you. Now rather you are turning back to him. He is turning back with mercies. 2021, 2020 is already gone. We were in a hardship. Now I am telling you that because of God lives, he said, I was even joking, but people took it as seriously. So they come against me. But I am coming back with the mercies. I am coming to build a house. Any country which will gonna accept this word, God is returning to build your country for you. Any family that will accept Jesus this 2021, for sure, you're going to see the glory of Jehovah. Anybody who will accept Holy Spirit, that he lives with us, he works with us, he go out with us, he come in with us, he sleep with us, he is going to dwell with you 24 hours. And he will charge you about
You will not go to hospital until the end of 2021. And you will not die. You will not bury anybody in your house. I am telling you, as a prophet, I am giving you these words. Anything that is lack, you will not use your money to buy medication. I am telling you, you will not bury anybody in your house. You will not buy coffin in your house. You will be enjoying because the Lord of hosts is returning. He has made a U-turn and he is coming with mercies. That mercy is coming into your house. If you accept Jesus, as I'm speaking now, if you accept Holy Spirit, if you believe that God exists, that house will be built in your heart tonight. Masukayaba. Biri masata kayabe. Beri masakayaba. Yiri masurianda. Oh, Jesus. Mame to mame. To nyom ne mame. To mame masukayaba. 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 Tinasio. Masukayaba. 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 Masukaya. 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 I am hearing some voices. People are very, very sad. Some of the people are in pain. They don't know what to do. And they don't know who is to explain this to. Their problems are keep on accumulating. I am telling you. Say, go to Zechariah. Chapter 1, verse 16. The Lord of hosts, therefore that said the Lord, I am returned to Jerusalem with mercies. My house shall be built in it, said the Lord of hosts, and a line shall be stretched forward upon Jerusalem. Wow, Wakumam, I'm hearing some voice. People are nervous, desperate, sad. People want to die by themselves, called suicide. But I am giving you this, that the Lord of hosts is promising you in 2021 that his return. Everybody understand return. And you know the word U-turn. God is coming back for his people. He mentioned the two people, Jerusalem and Judea. None of us doesn't have family. And each and everybody on this planet generated the origin of DNA from Africa. And so you belong to these two tribes. They call 12 tribes. They divide them into pieces. So you belong to one of them. But your Lord of hosts is telling you that if you open your eyes and if you open your ears, that if you open your heart, that you accept his son, that called Jesus. He said, I am giving you my son so that you also will become the Son of Man. If you accept Holy Spirit, if you accept Jesus, I am telling you, the Lord of hosts is coming back 2021. He was angry with us because of 2021. The way people were insulting God. Where is your God? Elijah, if your God live, let us survive us. But we were dying in 2021. But I am standing here as an image of Zechariah. Zechariah, the prophet of Lord. And God gave him an vision that if you believe that me, God, I still exist. I am coming back. I am coming back. Jesus is coming back into your heart. Please, just accept him. Brahma kumam, owura Jesus. Brabetnamu, and open your heart, and Jesus will be
with you, and you shall see the mercies of the Lord in 2021, the glory of the Lord in 2021, the favor of the Lord in 2021. Masukayaba. Birima Satakayabi. People think when you are here, you want to show up that you are somebody. That's why you are on Facebook. You are preaching the word of God. My dear brother, my dear sister, I am telling you, not because of that, because we don't correct anything, but the word of God exists. Whoever believes Jesus will survive. The work of God is plenty, many, but the workers are few. So whoever choose to do the work of God, I am telling you, whoever choose to listen to the word of God, I am telling you, God is going to see you through 2021. Nyamia jumane doso na jumayefo ni sa wa obebie wa kumam oka jumane ho bi wonso be ye na juma oka ho bi na se wo accept Christo o accept Holy Spirit o accept say nyame ti ase a I am telling you, people will go to hospital, but you will live in your house. Obetina ufie na wa hwe ne ekoso obeti se ye na nso ufie de na binka ho osi mitima wu na ya me se mi fie mitima wu na madwen ya me se eye na nso mi fie. Any telephone call that will come from Africa that they will tell you neither niece, brother, mother, father, son, husband is dead. Mitima wu na madwen ya me se mi fie. But I am giving you the guidelines that the Lord of hosts is turning back. I would have died in home. And Oba Edi Ahumobro, he said, I am coming with mercies and your house that I will build my house. God is coming to your house, your home, so that you will have mercies. Death will depart from you. Poverty will depart from you. Sickness will depart from you. Unbelievers will see that your Lord is greater than any God on this planet. Amen. Yababa mpaye kakra bi katre urade se efie na obesi no ma onyiye ma o ma ye nsanka ye chefa wom se o twa yi utan ya ba ma onyiye ma da o ma ye nsanka na 2021 ni mercies no chefa odi ba no ahumobro no odi ba no ebi nso so ka amen kase pa because so bi ma wa ahumobro Etisema muba brochira che no aya kroni bi wo ho a ehine na tenam anase ohima na tenam obonwu se wonni krata na wonni namu na wudi awreho one time pe obonwu se ohine no be bie mercies favor odi betum se mumma wona wo mu nyina krata no obonwu se biara hoho biara wo kronum no na nani age ewo ne kram Eni aje mu beto sad fudia ne so bi no moni je ewo mo kram enu I am telling you say Nyankopon he is coming with mercies say aduma sem na ye problem de mawa he is coming with his mercies because this is U-turn. He departed from us in 2021. That's why we suffered a lot. Now he made a U-turn. He's coming back on 2021. I am promising you nobody will change the destiny of 2021. People are saying 2021 is going to be hard. But I will give you the guidelines. I am telling you tonight, 2021, upon all, we're going to enjoy the good life that God said, I will give it to you. Because, na nanom, and sem na firiwo, curses ni ye firiwo. Now 2021, you will enjoy. Holy Ghost. Bompaya kantira urade se obesini fie na onyiwuma na omra wonsu fie se ne be ye owo honhom be firi ho obenya nkwatentere ohia honhom be firi ho aware a wonya be firi ho kunu asem yira asem
emma so odin be firi ho sikasem be ye wonko hospital bompa ye jani nyina gumba ko pe na yemfa nwie masuka ya be iri masata kaya awurade nyankopon no kwafo nyankopon wa wutimi ade nyina ye nyame a wutimi ade nyina ye uhu mamobo waka kire se wudan wani na wasan aba ade biara wodi ba wo se wodi adomo ba wodi mobrohu ba mobrohu ni adoma wodi ba no awurade ma mensanka ncha me mensan enka me chefa mabusu ansanka o mu chefa me namfofo ansanka o mu chefa kura mitim sanka o mu chefa masuka ya be iri masata kaya ba beri masata kaya bompaye ma wani mere wate ye bompaye we ne ba ko pe na ye de awie bompaye masuka ya be iri masata kaya awurade nyankopon we huma mobo osi wo dan wani asan aba wo dan wani di mobrohu na aba wo di adom ne beba wo di nhira ne beba awurade ma mensanka me chefa ade biara ya consider enam so ubesi fifufro ewo makuma mu ubesi fifufro ewo mabusua mu ubesi fifufro ewo kura mi wo masuka ya be yiri masata kaya yiri masuri yanda kaya masata kaya be indara masuri yanda kaya masata kaya ba masukaya nyamino kwa fuoti wanim kire wo mawate awurade tuwanim kire wo ma Kristo no kwa fuoti wanim kire wo ma awumo brofo aja tuwanim kire wo ma ade biara eye consider ade biara eye musuo ade biara eye mpatuwo ade biara etete wo ma awurade a wonim okena sem Yesu mobrohumfo aje Holy Spirit monum aye masuka ya be yiri masata kaya ba yiri masuri yanda kaya masata kaya be Holy Ghost mikase last week mikase ye bompa ye ma obi a owo Ghana na yare achi no ye nua bi na de baaye na mi gusu ye ne ho nsenkyere ne omo de ne koto hospital ma doctors kura kan say omo fa ne nkofie onu ne hu obi nan ase a na ohu se nipa ne gina ho tenten ye bompa ye se ya na nadona ena sansenkyere ni siye according to me nua ba no sina ni nua ne ntimi nsori mfiri kete so enu so omo koye no now te dobrisi so a o jane nan o si nipa ne ka kire ne se masaw yare na me de wo mfonso achew ya nyame ye adwuma se wonji nyame asem ni a doctor nim de sa ni aka ya urade doctor nim de timi se o esen wi a obeka kire o se I have tried my best meet him mu fa ne coffee ni obeka kire wa no but nyame o se babia the point of death no wilderness baby ana Misrim for ne ba no ano munam o si Misrim that you see today tomorrow by this time you see them no more any witchcraft anybody which is chasing you he is a Misrim he is an Egyptian tomorrow by this time we will see them no more. We will see them no more. The entire medi way batumu no. And now you made me buy a matisse. Belgium for yenya bako at the hospital. Na nya papa. And it is sanye nyankopona na namon na niwo babia no. Me see ni apratiti apansem wo fire ni ye. Minim nyankopon na meka na asem no eya me betena ha menka ne nyame no mentimi nni ho adanse ye wo nua binim wo ho a ombetimi adi ho adanse a ye wo nipa bi wo ho a na ya ma na oxygen a ano maka kire se oxygen ne point aba 0.5 but ye tu free mu a the next day obefiri asase so
Me kachira ni se hwe koya do ye fa manyanka anase mobroni wafo anase fa kwa asore na me nuaba ni tie ye ene nipa krote ase didi na eye kese ye tuni na de tia hoko enso ote ase didi ena me kase minimo bia wakokoma 6 months ya Nyankopon na dawro manti oda so te ase enti ensenkyere ne nko na nyame ye Belgium, we will not begin to bury our brothers. We will not buy coffin here. We will not get together with red and black. But we will get together with white. Yebe bompaye edi asmako Belgium hospital biara. Minimse nipa bebrebe negu ho. But eye particular because the Bible can say Obey Judea any Jerusalem. And into me bompaye dia wura hospital biara. Obiti yanka wo ho. And now say ninu biti yanka. And ninu be what critical conditions. Now say see ameka say ye be sane konkron di akoho. Baby ani da so ni no ho na Nyankopon pie. Ni doctor forecast say we asano ho na ono gya Nyankopon no ye dem pie ho. Ya bompaye dia wura Belgium hospital. Baby biara yenua bi yare da biara no na watwe sesebre ye be hia na urade de na baka ye homom mpaye masuka ya be yiri masata awrade Nyankopon ye gawa bofo mo ye doctors no edi wura Belgium edi wura Germany edi wura London baby biara Judea and now say Jerusalem nida. When I say that, I am talking about the Ghanaians, especially in Africans, that the doctors have declared that they will not live to see the next day. Send your Holy Spirit, send your angels, the angels that show up to Zachariah. Show them now the way in the hospital there. Tonight, take them into your theater. The theater without scissors, the theater without needles, theater without any kind of apparatus. You, Jehovah, you know that. We pray that your angels, the angels of doctors, they will go and deliver them in Jesus' blood. In Jesus' blood, we send your angels, the angels of life, not the angels of death. Masuka yabe. Yiri masata kayaba. Ndara masuka yabe. Beri masata kayaba. Yiri masata kaya. Awurade wona wani hu akiri. Emfa hu se nipa ne ti yanka na so nti yanka. But wunyame no kwafo no. Wa wutimi ade nyina ya no. Awurade ma nipa hu se wo ye no kwafo wo Belgium. Awurade ma nipa hu se wo ye no kwafo wo Belgium. Ba bibiara ye nuane da. Awurade ye soma wa bofo. Ye saman ni din de mawo. Se wunyame no kwafo. Ema ye mfra kokko. Awurade ma yamfra fufuo amfa show din kunkura ni monyam Lazarus wu nansa na nipa nyina nim se Lazarus awu nanso Yesu Kristo kae ose mo mame kwa na Lazarus wada ba bibiara nipa no wo whether oxygen neither oxygen he will come back to life in Jesus blood. God of hosts, the Jerusalem Jesus, the Jerusalem God, the Lord of Israel. Send them there. Masukaya. 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 Holy Ghost. Masukaya. Yede nyamiase. Ebia na obi wo say ye mompa ye mfamana. Obeka. Ya na maka me so mpa ibom because attacks in the doson. A doson wa me life but when you muma bom the situation are very bad sometimes. Attacks both physical and spiritually. To be say ubegina ho say uye nyame adwuma it's not easy. Na me nkira mo dentia asofofo wa attacks no. Nyame ema obi obefre ne se onye na adwuma mutie ne yo man kan je se o kokase o ye sofo a enunti na ebinim kotutu ahohombone a omuhunu amane no se urade fro se obeye na adwuma otimi ma healing power
na healing power de be ma wo no ansa na obetimi asa obi yare no ade se wo gi yare na ekita nipa no wo ne ye exchange na wo generate wa hoden e de money pakoro no na wa gene nyare wa na because we say wo extra energy na wo mu power na wo mu no so nti no e ba o mu ana kwanka yare na wo kogi di free nipadua no mu no enti ebinum wo ho a omu power ye de yes ade no e ya na esua eni nti ono de odi nyame asemachi nti o se o wa hoden in the name of Jesus me tutu me yo say eni nti moment ya yare no betu free nipakro no so attack o penad what to them attack wa na agya nipakro na wo be huna mane eni nti physical attack and spiritual attack are rare. A higher dream, papa, a quachidi. Higher dream. Timum Paye and Famaye, Mum Paye, my specially bedroom and suffer for. Miss Biara knew a better me, Jina can't bedroom, sir, or didn't have a print that was all you D4. Umbe condemn, yeah, a profono cran your side, umbe somehow the one more crum for. Now you understand the word of D4. Obetia Sia quachidi. They don't want to hear that. They don't want to see that hypocrites are killing people here. Hypocrite. They don't want to see that. But whoever is trying to destroy the work of God in Belgium, he will face Jesus as Paul or Saul met Jesus. He will meet his Jesus one day. Whoever wants to destroy the work of God in Belgium, whether it's from Africa, the spirit of ancestors, or the physical attacks, or anything, you will meet your Jesus. I am telling you. You will meet whoever is attacking you, following you. Paul was going to Damascus to go and then persecute people there, over there. He has an authority note, paper, that anybody who is preaching about Christ, he have power to kill that person or people. He has that power to kill them. And Jesus met him. So Paul, also only why? I say many radin yankopon Jesus ya wo time no. Na me time wo kwambe so. O se wo na wo kum mi nkofo so mbeye madwuma. Wo buru won wo sel wo no ma. Ma fira wani. Na Paul butu form, na odini nkoto biegu form, odini nim butu form. Paul called blind 3 days. 3 solid days. And then the spirit of the Lord called Ananias so. Kachira ne say, ma attack Paul wo kwambi so. Na because we say wa attack me nkofu akwa achiri ni ntino, me pese me yusu no, ade ne yansankyere ne. Eni ntino kwa na kokko sane yare. O se urade nyankopon sa akwa no okita order to kill. Anything I cannot face him. O se hwe ma fira na ni. O kan ontimi numi nsuo, ontimi nante, ontimi nidi. Anything ni power kita na jo. I am proclaiming this word, this particular word, into any activity biara who working against the people of God, whoever, whether in Africa, whether in Belgium, London, Europe, America, whoever stand against the word of God, like Paul did, I call the blood of Jesus to attack you on your way to Damascus. Whoever want to soak the blood of humankind, I send the blood of God to attack you on your way to Damascus. Whoever think that you will die in 2021, I send the blood of Jesus to meet that person on his way to Damascus. This is the word of God. Amen. Obi wo mpaye bo se ye mo mpaye ma na obetimi aka ye bedi ho djuma. Okay. Ewo kwambe nso. Okay.
Os yen ya ban so ohia mpaibo. Mpaibo ohia no. Inipa duanum e kire se ohia energetic power, energy. Ohia sa power no. Ti ye the Holy Ghost be charge no. Na ya bompaye di amano. Se ye didn't fitire 2020 point me anya ye hwe. To 2021 there blessings na urade dey ba no. He's come to build the house in his place. Bompaye Holy Ghost. Awurade Nyankopon bompaye ye bompaye kese ye jaye nuaba Marian e de hye wonsa. Wonyame wo na wutim me dia me mfa ne mra okeko. Me di ni nipadua ene ne kra ene ne sunsun ene ne din e de bra wo Calvary. Se wo moja na soso wo no enhwie ngu ne so. Enhwie ngu ne so ayaresanya ne dia ahwodemra ne nipadua mu Yesu e mobrohumfo age Holy Spirit e ambulance sembiara ye cancel no e di free na brabom ade biara ye fra ne na wanwan ye cancel no e di free na brabom Holy Spirit e Holy Ghost e ade biara Dr. Fokita ye cancel no admission biara ye cancel ni nyina Yesu no kwafo enana dufan be fani ko theater be fani ko theater na bofo ye aduma enye nipa de sani okita apaso bibi ya na eye yafunuma de be kina ne ho atono wona umma uye operation without any compromise umma duro na nso nipa ho tono Yesu wona umma duro na nso nipa ho tono umma duro nso nipa ho tono wonchi pan ye nipa ho tono Onche paso nipa ho tono udina na yensenkyerene awurade na dofan visit no Yesu visit no the Lord of hosts send ya wo ye U-turn no the U-turn supposed to be her house in Jesus mighty name we pray. Amen. Shout so. Yes. Ma omunsa nsuo minim se suru nsuo etofiri soro tieniye so omuti se nsuo etofiri soro a omunso bi wo kapum omunfansi wo 3 days emfa ma no de toso miensa no no ankasa mompaye emfa ne nsatia na edikan no ufiri kokomoti ane ekan no omfansim enkantre nso generative power e friend say Yesu Kristo moja edi agum onum wi a da obeba bi mo beba bedi adanse ensu eto firi soro yo Amen. Martin Nyoka obi a doctor declare ne say ni yamu noma nyina asai ni yamu noma nyina asai yo nto okowuo look sana nyame asem ne tie ni ayaya no ha no ukase power nima ebia wunnim ntia come and try and see that's all. Yo. Jesus. Yo. 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 Yo.
Yo. Yo. Yo. Nyame oye no kwafo nyankopon ono ofa nipa de ne kọ theater na nieze nipa hu ne se saade we no awurade ba be yi akere wo a omfa nipa mienu miensa ma megina wo se mo mehwa adanse me be ye de akere wo ono a okọ situation nim na awurade bie na nima ni hu ye o se me de wo boni nyina ye den achew anti wasore a odinante ho oh you are yo obi wo ho beke se Bible nya hwe asem egum spirit na egum no wate osimunto Bible ma no nyame yo nyame ye no kwafo se oshia ne Damascus oshia Jesus te se ne na Paul okono so okono enu bi na oshia no oka kire ne se wo de me de oboni achew me de oboni achew nti wo betena se na wo hu that's it nyame no prayer camp for no obi chese ye shase e bompa ye wa ha no afia twem e konfie mienu I hope se nka nsenkyere ni bia mpie ma nka obi amma biem nka obi amma nti ne mumu ese awurade bom ho ban no odi akra ne ya nyehwe no afi wa hu se nipa bebre e no mafiri mu kwa afi we ya akra enso wa hu so ne wabusuafo te ase oh ni apratiti apansam no no na awurade ne fa ye ni ye ba bia ni da so ni ne ho na Yesu yi ne ho adi because doctor nim de be sa enu na make say ye mo bi nko ye hospital wo krum ha no oneti we didi no ay 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 nyame ye no kwafo nyame ye no kwafo voice ne beba voice ne wan before say o voice be sa na kire say oduru owuo ne nkwankwanta otra nkwa nti oduru owuo nti throw to power nyame de man na otimi de kasa no almost dead power nyame de man na tini mu a eye kasa no na akwa wie enunti na ne voice yasi no enunti na ne voice na si no enunti Jesus ba o se me yankwansuo osuru nsuo pe na nipa de se ni mfa ne nsanka na ye automatic no ankasa ba enunti na mse so enu bi no ye mfa chemical bia mfra mu onfa ne nsa edikan no eye power ne nsa we eye tuo enunti odi sime be generate ahoden de agum onum wie a obehya ase akasa na nsankire ne bedadi amen obi wa asem foforo biem okay yen de dani de nyina awurade ma yasem nti ye ba na ye de amamo ne dikan eye mabofra ketua bi owo Jude owo Holland na onene ma metem bi omutie program ne pa ti owo a na ka Holy Ghost charge me obetimi kan the whole of the day enunti last me bompa ye ma na mesre awurade so mie nani ma ne nye nadwuma na noma akra ni hu no noma eye wiase nyina noma kese na no frem ono na spray ni ohun ye ede kire me ohun se ese na omako shop omokoto ade onene maame ni ohun ani se sojafo ate agukromu bebre na fe omama obia de nsa atarwo bia de nsa atarwo ese yesechi omo moti ase obi wa idea wo ho ti semfa ne se wo ko shop akoto ade ni obehu ani se ya ma waka wo nsa ato wo ho a wo tare ho sojafo atie sikrom na ohun sign bi sign it se sa Germany no mpese mabubo bodin ni okun a second world war no Europe ha no
ohu omo sign ni bi wo sojafo no omo ayi enti omo tie sikro mu bebre ena omo pagya nipa nyina nsa tetare ne wo ho ena omo bo searching mo ideas wo ho minim charge me me uncle me I will see me more soon so see was na omo ya every two baby omo be no obligatoire force to read to the bar okay why do no but in your hu ni say moment ya obehu asojafo wo kromu biara no na che say bibia ano eden asi wo kromu a police fo nye den entimi emfesi nti esese asojafo ye den ebam nti nie akra ni hu ye no nis hello ni akra ni hu ye ne simple means say wa upese uko shop a emusoso ekoto ade bia ye meka kire wa ne se hweyie uwurama mo wani na hopa yie nkwa kiri mo te ne metire ona se yie babia nipa twahia bebire me pesa mebobo nsem bia etete saa so beti mumma mani na ho se abo owo babia nipa twahia bebire sankra no mu di nsomone no omu betimi aye den 2021 omu betimi ha adwene ewo man bia mu me paucho aye kasabebuo ni namdi abu mu no waso no ntie ukoto ade city centers ba bibiara nipa ewura shop bebire a osefo no otumfo no ni otim nipa awro na kafiri na bati no owura wa onum moja no obenum individual bloods ewo shop ne babia nipa hia activities akese obenum nipa emoja wo ho enti babi biara obewura bia nipa doso biara no wo dikanfa ho wura moja ni mansa na wawura ho na kwasia bia nkwankoto bibia amowo nku amen ne tosu biem yeah okay ebi tisa se on se madika kasa sembi atete sa no will be possible but nyame enti enana ju obi ekoda omompaye se ntade kokko na da bia meka no awurade nsesa na nhye omufufuo na asumdwe emra Ghana ewo yasetenam ewo ho empa soja se soja for ebeka ya tetare war ho. It can be war, it can be anything, it can be plot, it can be anything. It can be sa nkofo na omotwetwe atuo no edi nsomone ni bia. It can be anything. Nti eye wiase ade ni ohun ye no because sign na free Germany no eye sign a say the whole Europe. Nti e kire se enye kro ba koso ade a eye kro ni nyina ade. Nti obia nhwe ye e wo na setenam se wo kodidwa babia nipa mo wo bebre more no nipa doso activities ye be gada with the much people especially babia obehun se white amengo no esese wo hwe ho ye amen mi sense sudua biem last Saturday no me ka kire mo se afi aduane beba ya senya confirmation biem awurade asensi sudua mi hu se market na body abusu bebre ewo ho aduane beba ma hu se asofu bi ne mo hye nkom se ekom beba ekomba omutimu bi bete awurade kire se aduane beba ye bedidi 2021 ye be hye ase afirim nipa bi ne mo mu ye titrofo ho be kire omo bete yen de be hye ase ayeden afirim amen aduane beba yamva prophecy nyame de bema ye ne awurade kire ye no vision ne ne keka ho no yankipua mfa nto 31st na ye de abramo ebedu sa na afi na twamo awie nti na watwe bi asem behwe a na watwe bi a ne awurade de ma ye ne ye de mamo na mabɔ ho ban
but ne ya me ya ne se muntimi nkipu munkipu ne awurade de maye no nti gise to mu wi ansa na makae mo eya na ya me ya sem bia meka bia no esem kipu record de to wo na o ka se aduane be ba disi a ye hwe se ba ya na se ma na mo challenge me se ne me ka no me boa na se ye nokore se me bi tirim na me de boy ye kan ya na se eye Holy Spirit na kire me se sa na be ya na awurade ne fa me kra kire ya na ana madwene na me de ka. You need to challenge me. Amen. Ne taso yedi be wie ene mommo mpaye ma me bia e friend Charlotte Osei ye na oye yisi panyini before ansana we ba no ohiam pai bopa ye because me hu se na ya summons ewo nipa duduom na ya bo ni date of birth day na ka ho no ma hu but me hu 9 na twa ade no to 9 na twa ti se 19 say no me hu 9 na twa to na et se parliament ya nipa dodo na wo ho mpanyimfo eye spiritual parliament na ya frɛ ne kra ase ne kra amra meginem e ba sa ye bedi wasem ye di wasem a se wudi nkunima you will go scot free se wudi nkugu a nie ombedi asem no judge obedi asem no beka se yemfa nyewo no eno ne de beyewo da bia me kasa asem we de kire mu se woni obi nya asem ewo honhom a enam se wuni ani ntino ono na de wo court ewo spiritual court me won kronkro bi wo ho a ye di asem wo ho Ghana, I think 4th April, and now say Bibisa. Ghana, soon beer, what Ghana beer, Omukonjiamu, soon beer, Omkonjiamu. There were tribe wa, Omuba, Impintini de Momo, soon beer. Now, most of them no, Omoya, Cordia, Omudi to Cordia no Modeco, Abua Cordia, Eagle, and no Modeco. Now, Obemu say, when you wake, I'm going on the 4th of April, I think, on the 4th of April, and now say 4th May, Mubako, date na I'm mixing kakra. Omukwa Saturday na, and to kwa ni obi won komo, anything amuhu 2020 no, as suffer for ne, politicians, omu na siya no. Omukwa ye na siya no, ni ohu ye no. A meeting no moko the misunderstanding bahwa na fe adana sem. I am telling you. Mi masema mekano enya de obi ebetimi a spiritual man bia betimi aka kire me so boada because ni owani waso no onyate asem na ohu asem ameka. Otimi nka da. Se oboa. Enuti maame no ya fra ne kra na ye di na asem. Na meka manwie because when you want say you do spiritual court na ye di asem ni wi a na ya bisa nipa na odo ba ye ne se die na ye mfa nye no to obi wo ha o se ebi a ne nan kura odi hye shoe eye me fe eniti mane mfa ka anko bo na ye ntwitwa ne nan ti wo de ka no be kwa ko bo na ye twa nan ti uni nan a obegye ne odi be hye shoe am ya hwe ebi wo wa o se ne nsa ana odi ye adwuma ma ye ntwa ne nsa ye betwa wo nsa obi wo wa o se eja nhye no ni ya tutu potro agu kra so ye digya tuma eja be hye wo fie nipa nyina be firi wo fie no wo be kam tie ko diwasem wi a eho ena omo kire eni omo de be ye no ti ma me ne ya fra ne kra ye di na asem nti after judgment no mbe kire ne omo de be ye no ti mummo mpaye mfama no mummo mpaye a ekwa akiri mfama sa ma me no nya ne otesu sesi a no ne wotwam the past easy Charlotte Osei na sem ne meka no nipa hu ye hu wate nipa ehu ye hu na ntena wi asesa bo hu ban ewo konduasa nyina so tumi eya de nipa pe
Se wo tumi a wonim se ne tumi de obedu ba bi e se odokọ da obelusu tumi no hu se ne wabra bositie eni ti obi obeka se power ehun nya bia nipa kroboa ti bo ho ban no sefo no enya wanse wabra bo ejira nka mu nyina se nenso mutimi hia yen ene ye di program na ba wiye nyame boa Saturday enye preaching ni se ya eye mpai bonko a ne urade de bema yen so ye de beba ochina nana ju obi ekoda momo mpaye so ebi mfa mame na mini nkunim wa tamfo so wo Yesu Kristo modiamti amen so bia ni asema ken kanet wo ane fa we no ehye bompaye mayenwie Hello, Kenneth no okay. I mean ho bi me mpese me bodi ansem ba. Auntie Janet, bompaye mayenwie ne, wate. Omunyina obi amitu na yo, okay, nyahwe. Auntie Marian. Okay, me bompaye nyahwe. Hello. Oh, ho bompaye maye na yemfanwie program no. Charge me. Amen. 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 Amen.